Всем привет! Всем привет! С вами Анастасия Петрова-Фильон и Фредерик. Hello, bonjour. Мы продолжаем сидеть на карантине. Я в России, Фред во Франции. И развлекаемся записыванием роликов. И сегодня решили поговорить про отношения во Франции, про семьи во Франции, чем это отличается, возможно, от России, особенности. Okay, darling, so maybe you'll tell about relations and families in France, how it is, how it was. Okay, so first I would like to explain that now French society is very multicultural. Maybe I translate, yeah. И для начала Фред хочет объяснить, что французское общество сейчас реально такое мультикультурное. And I will try to explain more what is traditional in France, what is the more stereotype, but in fact you can find every kind of different relation as everywhere. Ну, Фред сначала расскажет о том, что более традиционное, такое, каких-то стереотипах семейных. Но на самом деле сейчас уже это все очень перемешано, и есть разнообразные совершенно виды отношений. And mostly about these traditional things in France, it's more about historical roots with a Catholic religion. И вот эти традиционные семейные какие-то традиции, ценности, они имеют корни в католицизме. The Catholic roots are still strong in France, but maybe less than your Orthodox in Russia. Католические вот эти вот корни еще сильны во Франции, может быть, чуть менее сильны, чем вот православие в России. But what you have to understand is that in France it is a laic country till last century, and it's the law of the Republic which are more important today, still with this Catholic roots. Like country, you said? Like, it's mean without religion country. The French law is completely separated from the religion things. Ну, вообще церковь отделена от государства. And repeat, please, your idea. The idea in France, but it's a republic without any link to religion officially. Okay. Ну, в общем, официально, да, это республика, которая никак не завязана особо на религию. Still some roots of the Catholic inside. Ну, все равно, да, католические вот эти вот корни все равно, конечно, присутствуют. So it's why there is the law in France, which are without religion, what you have to do to create a family, for marriage, and there is some more additional things you can do, but in fact we are not official, depending on your religion, but it's. Ну, в общем, да, есть какие-то официальные правила, да, как там создавать семью, как строить, но есть уже такие неофициальные, которые относятся к религиям. So for marriage, the only official marriage that can be, it's with the official authorities, with the mayor of the city, etc. If you get married to the church, it's not official. You cannot be married only in the church. Ну, в общем, единственный вариант официального брака – это государственная регистрация. А брак в церкви, он неофициальный уже. По-моему, как и у нас тоже, насколько я знаю. So, first of all, in this kind of, for a couple to get married, to be officially registered in France, it's about meeting first, of course, and one step, maybe, I don't know if it's important in your country, but in France it's very important, it's fiancé, to be fiancé first. You have to declare your flame, we said, to your girl, and traditionally you have to request permission to the parents of this girl. Yes, it's only traditional in Russia, not maybe very popular now. Ну и, в общем, во Франции такие же традиции, как и у нас, особенно были, да, что сначала объявляются
скажем так, пара с женихом и невестой, и жених должен попросить руки невесты у родителей. And so it's popular when it's your first marriage, in fact, and when you are quite young, from let's say 18 to 26, maybe 28. After this step is less common, less usual. For us, it's not so necessary. Yeah, it's not so. Also, it's not mandatory in France, but it's tradition. Yes. Yeah, it's the same in Russian. Да, в общем, ну, это, конечно, больше для молодых людей, молодых пар, да, там в районе 18, примерно до 26, когда соблюдаются еще эти традиции. Нам с Фредом уже не обязательно, скажем так, ему не обязательно просить мои руки у моих родителей. And it's the occasion to be engaged. It's the occasion to offer to present a very nice ring, usually with some precious stone, and traditionally it should come from the family, from grandmother of the man that present to his fiancé. Ну и традиционно, да, тоже кольцо жених дарит невесте, и традиционно это кольцо передавалось там в семье, да, то есть это не покупное какое-то кольцо, которое передавалось. So, at this point, you are not supposed to live with the girl. You still separate house, and in very traditional family without any sexuality at this point, and we said not before the marriage. Ну, в общем, да, и до этого, до свадьбы там не должны жить молодожены, это вот все католические еще, да, такие установки, да, и никакой сексуальной жизни там до свадьбы. Но сейчас понятно, что это все уже не соблюдается. At this point, usually you have 1 year. You should, in the incoming year, prepare your marriage and get married after 1 year. Ну и, в общем, это вот помолвка длится год, да, то есть они ходят как жених и невеста год. But in the actual society, everybody start to live together before, get fiancé, and think about marriage later. But this step of fiancé is quite popular, usual, important for younger couple, yes, who get married for the first time. Ага, для тех, кто первый раз, это все-таки еще соблюдается, это важно, побыть женихом, невестой, вот эти все традиции. Когда второй, третий, уже не обязательно. And marriage is a big deal in France, really. Something you organize for, you have over 12 months usually, with family. Family should participate financially to prepare this big party, this big event, with restaurant, with some special hall you rent to get all your guests. It can be a lot of people. Usually it's mostly at least 100 persons you have to invite for this. Okay, darling, let me translate. Ну, в общем, это важное событие, которое за год уже начинает готовиться, две семьи, финансово родители, как правило, тоже участвуют, снимается большой зал, да, и, в общем, это все, или ресторан, да, такое очень большое торжество. By the way, darling, I guess you didn't tell me how many guests were at your wedding. It was mostly 100, yes. Вот на свадьбе Фреда давно, когда он еще женился. And how old were you? I was 26. В 26 лет у него было даже больше, чем 100 человек приглашенных гостей. It's quite a lot. Yes. Small marriage in France. Это во Франции маленькая свадьба такая. And so what you have for marriage, you have to organize all these quite long before, and you are marriage is in two parts. First, you go to the church, which is the non-official marriage, but very important for Christian people. It was most the case of my wife, and not for me.
And here at the church, you have can be quite a lot of people, more than will be at the party after. Окей. Ну и для верующих людей первый шаг — это вот как раз-таки венчание в церкви. И Фред как раз-таки венчался в свое время, ну не по своему желанию, а больше по желанию тогда вот тогдашней жены. Вот. И в церкви, как правило, еще даже больше людей, чем потом гостей на свадьбе уже. And in the same day, you have, so in fact, in the same day, but before the church, you have the official marriage at the city hall, and should be, usually it is in the city of the lady, of the woman. It should be in the city of the woman. It is like this. One moment. Да, но и до церкви еще идет регистрация. В мэрии регистрируют, насколько я понимаю, нет там специальных ЗАГСов, и обычно это в городе, откуда родом или где живет невеста. And so here it's only mostly a few people, family, just a few friends, and you get in front of the mayor or his sometimes first assistant, and there is all some law of the French Republic. We have to tell, we have to agree, and after we have to register, to sign some special register, and there is some testimony. Some people who have to give testimony. Usually it's 2 men and 2 women. One moment, darling. Some big parts. И да, обычно вот на регистрации в мэрии там мэр сам регистрирует молодоженов или его первый помощник, и там не так много гостей, несколько человек, и свидетели тоже присутствуют. And by the way, this mayor, he reads these laws. Yes, he reads this law. It's about for 20 minutes to read. Окей, мэр где-то минут 20 читает законы там, в общем, про семью. It's a bit different from Russia, because in Russia usually all guests, they come to this registration, and it's not in mayor, but in special place, separate place. Yeah, and there is, I guess, no laws, just some congratulations. And some woman, usually nice woman, she speaks, congratulates, and ask each of them, do you agree to marry? Yes, for this it's exactly the same. And at the end, you sign this register from this city, and you get the open family booklet. In fact, and you get back with the family booklet. Какую-то книжку еще, семейную книжку ему дают. Okay. And usually it's not at this point you give rings. You go after to the church and you give rings at the church. So again, it's usually at least 1 hour ceremony at the church. Give also some agreement with the prayers, etc. And yes. Окей, я translate. В общем, потом они после мэрии идут в церковь и кольцами обмениваются уже в церкви, получается, не в мэрии. Здесь отличие от нас, опять-таки. И где-то около часа это в церкви еще продолжается. So a big challenge for this couple, all these procedures. В общем, это вызов, конечно, для молодоженов. After you give the rings and you are right to kiss your wife after this church, and at this point you go out, usually with the music you choose. So they play in the church this music, and you get out. Everybody left the church before you, and wait for you in 2 lines outside the church, and it can be lines from your work. I mean, from the fire workers, can be some fire workers with their helmet, or for military people in uniform with sword, etc. В общем, когда молодожен выходит из церкви, там все гости выходят перед ними, выстраиваются в 2 шеренги, и если это могут быть кто-то с работы, то вот там военные могут быть там в форме. By the way, how it was at your wedding? Well, it was military with uniform and this sword, and they make a roof with this sword.
Окей. Да, в общем, у Фреда на свадьбе там были военные, они делали крышу этими какими-то там мечами, шпагами. Окей. Also, there are some children usually they throw around some rice. Ага, ну и детки, в общем, рисом засыпают молодоженов. And usually picture, of course, and after usually you left with a nice car. Some people run, some people get from France, and you go away from these ceremonies with nice car, and you can make some people make pause to change themselves or to refresh little. But after you leave the church and you go to this place you rented for a restaurant or a nice place for the party. В общем, после этого, да, все по машинам рассаживаются, и есть там время немножко как-то освежиться, переключиться, и потом все в ресторан отправляются. There, at first, you have what we call vin d'honneur, which is some kind of a drink with wine, champagne, to honor all your guests or all the people who participate to the ceremony. Сначала бокал вина или шампанского, да, как-то вот how it's a kind of cocktail. We call it a vin d'honneur, which means honor wine. Вино чести, что-то такое, да. В общем, сначала это коктейль, может быть, или шампанское, всех угощают. And here is all the people that came, all your friends, all the people you invited and came from to the church or to the city hall. It can last 2-3 hours. You eat, you drink, you speak, you take picture. At some point, the new wife and new husband get on the side to make official picture of this day with photographers. Ага, ну, в общем, все там несколько часов едят, пьют, фотки делают. Ага. At this point, people who are not invited for the evening party, for the dinner, they go away, and only and some people go away and come back but at the end only remain people who are invited for the dinner and the party. In fact, it's where you have you can have till 100, 200 people. But before the cocktail, it's even more people, in fact. So everybody come to this place, to the same place, but part of them leave, who were not invited, leave with tears, rejected. In fact, when you make your invitation, you have big invitation for all. People can come to ceremony and to this cocktail. And with some people, you decide have a second small invitation to stay after for the dinner. Okay, VIP guests. Yes, family, family, best friends, etc. Okay. About more than 100. Okay. Yes. В общем, вся толпа собирается в этом месте, которое арендовали, в ресторане, например, и там гораздо больше обычно, чем 100 человек. Они там какие-то коктейли пьют, общаются, а потом часть из них уходит, у кого не было специального предложения на этот праздничный ужин, приглашения. И только избранные примерно 100 человек или чуть больше, у кого было это приглашение на праздничный ужин, они потом остаются. Вот так вот. А первая часть несчастная, ну это я уже от себя добавляю, покидает бал. And at this point, we'll start the dinner. Usually, it's mostly every time in the evening. Can be for lunch. Usually, it's in evening. It's dinner, and so you sit. And usually, there is some tables, and one of these tables is called official table, where is the new married wife and husband, and some can be family or some friends. So official table on the side, separated from different tables. One moment, I'll translate. В общем, все сидят за столами на этом вот ужине праздничном, и отдельный стол, официальный стол, он называется для молодоженов и, возможно, там близких родственников, может быть, даже каких-то друзей.
one more important point of all the process of this French marriage, it's weeks before it starts to set this table planning. Well, all the family have to stay, okay, this one will sit with this one at this table. No, this one it's too close. No, this one they don't like each other, and it can take weeks to set this table plan. В общем, за неделю уже начинаются планировать, кто с кем сядет, кого подальше сажать друг от друга, кого поближе. Это такая прямо вообще задачка глобальная, всех рассадить, этих 100 человек. Ага. It can be very passionate. Family can struggle about this. And so when you get to this restaurant or this place where you have dinner, you not sit where you want. You have to check on the paper where is your seat and find your specific chair and not sit another place. Окей, да, в общем, там могут быть терки какие-то между членами семьи, кого куда сажать, и вы когда приходите, нельзя занимать место просто так, а только вот свое место, которое подписано. Okay. In my case, my parents were divorced, so one side was my father's side, one side was my mother's side with her friend, and at the same time you have to mix everybody. Family from the wife can meet for the first time, usually family of the husband. It can be very messy. Ну вот, например, на свадьбе Фреда, там у него родители были уже в разводе, соответственно, их рассаживали по разным концам, но при этом надо было еще, чтобы они все перезнакомились, но новые семьи имеется в виду. And after this dinner, you know that in France food is very important, so it's big dinner with big meal and it can cost a lot of money, in fact, and you eat very well. It's very long. It can take hours, and only after this starts some music. Usually, you have a DJ jockey or some band that will start a party, and the party is very important. After you dance for most of the night. Окей, ну понятно, что там еда очень важна, это французская кухня, и едят долго, и, в общем, очень хорошее обычно блюдо, и только потом начинаются танцульки, и обычно приглашается какой-то диск-жокей. And one more point very important is about the wine. To choose wine for marriage is very important. So it also takes a long time before, and you should provide a lot of wine. It's very, very important, wine, and after champagne during this party. Ну, в общем, очень важно еще винцом запастись на свадьбу, и качество вина, это все очень важно, понятно, Франция, да. Two more points during this marriage. At some point, late in the night, usually the wife and the new husband, they have to leave the party. Beginning of the party, the wife have to dance with her father. They start to dance together, and at some point, the father give his daughter to the new husband, and they continue to dance alone. First music, you have to choose first music, can be a valse or something more modern, but they have to dance lonely in front of everybody. Yes, it's traditional in Russia also, but not sure about father. I guess we don't dance with father, just couple. Значит, в начале праздника невеста, точнее, молодая жена танцует со своим отцом сначала, и в процессе танца он передает ее молодому мужу, который продолжает с ней танцевать. Вот так вот. Okay, and later in the night, at some point, the husband and his wife has to leave, and they leave away the party, and usually they live in this car, they run before a nice car, and with this just married sign at the back, and some noisy boxes or fryers
stick at the back of the car to make a lot of noise. Really? Окей. В общем, потом они, значит, все гости там танцевать могут до утра, но молодожены, они пораньше уезжают на вот этой их своей красивой машине, и сзади там какие-то прибампасы, чтобы музыку, шум издавать, чтобы все знали, что это едут молодожены, и какие-то and signs, you said it's this ring, or... Oh, this, no, this, some mark, just married, some stickers or some... со стикерами, что молодожены тоже едут, чтобы все знали, because I guess we, at least in Soviet period, we had these rings on the car. Okay, never see it. No, it's not. But I guess now it's also not. So after this first night, we'll not speak about this. В общем, про первую ночь мы не будем говорить в подробностях, что они там делают. And usually before to go on a honeymoon, but now honeymoon is maybe later, not immediately after marriage. Well, one more point to close this, to end this marriage, is the day after, usually for lunch. Family and close friends, they are coming back to the marriage, so they can go and pick up husband and wife, or just all people meet together at the same place, same restaurant, same place you rent, to finish all the food and to clean and bring away what can be bring away, for if still some wine, champagne, and to clean and to tidy up this room. You mean they clean themselves? Yes, usually at least to big part, and it's traditional. Yes, and so we call it coming back, marriage coming back. Okay. One moment. I'm not sure. I guess for us it's not usual. Never heard. Значит, второй день все снова собираются, ну, по крайней мере, близкие друзья, родственники. Собираются в том же ресторане, доедают еду, которую не доели, убираются там. Вот это вот как-то для меня немножко удивительно, что это тоже как традиция прибраться за собой, и уносят то, что можно унести из еды, из напитков оставшихся. Вот. И называется этот день «Свадьба возвращается», что-то такое. Okay, I guess it's quite most of the point. There's some small funny things. Depending of which area of France it can be, but mostly I told you a lot, mostly everything about French marriage. Okay, darling, thank you. Maybe enough for now. Yes, we are talking almost for half hour. Okay, that's good. I guess very important points. But darling, I have to tell you, maybe we are not young enough and not first marriage, so maybe we not have this tradition together. Yes, I'm not sure I want to have more than 100 guests and to celebrate for 2 days. So long. В общем, Фред говорит, что мы не настолько уже прямо юны. Мы, конечно, юны. By the way, we are young, but older than 26, because I'm 27. Yes. You're 28, да. Мы все-таки уже чуть побольше нам, чем 26. Фред говорит, что это больше до 26 лет. Вот такой, с таким пафосом отмечается. Мне уже 27, а Фреду чуть больше 29. Вот, по крайней мере, мы в этом убеждены. Поэтому мы такую свадьбу пока не планируем. Или уже не планируем. Okay, darling, thank you. Thank you, да. One moment I'll tell. Если у вас есть какие-то вопросы про отношения с европейскими мужчинами, да, большей части у меня женщины смотрят, ну, мой канал, то пишите, задавайте, пишите комментарии, обращайтесь. Goodbye.